thank you for joining us for our Friday's edition of Press Review right here on Luntha TV. Today, Friday, the 27th of March, 2026. It is yet another time where we take you through some of the stories that appear in the newspapers. And today with me, Tandy Wimsmara. And of course, I'm not alone. I'm here in the studio with my colleague, Moses Magawa. Good morning, Moses. How are you? I'm great. How are you? I'm okay, thank you. Well, it's Friday. It is Friday, Father's Day. Father's Day. Yes. And also we have our father here, Father David. Father David. Was born today, so wish him the very best. Naona managers na umawago. Yes. Masimba zambiri. Amasimba zambiri za umoyo wao. Zone orale sama kondo Of course. Maitanidwe yake wa kumalizana nao. Yeah. Pachizungu amanena kuti everyone has a purpose. Oh yeah. So when you get to be in line, kapena kumakhala moyo umene ukulingana ndisho linga chako chimene na malenga na akulengera. Moyo umamva ukoma kubasi. Very much true. In the Daily Times, mafuna mutasogola ndino kumene kuti ku the Nation kulizotani. All right, on the front page of the Nation newspaper, a headline here reads, APM lobbies China for more market access. That's the headline. Part of this story reads, President Peter Mutharika has urged China to consider increasing access to its market for more Malawian products under zero tariff arrangements. The president, speaking during a meeting with Chinese Ambassador Lu Su at Kamuzu Palace in Lilongwe yesterday, urged Beijing to expand access for Malawian exports as part of efforts to drive economic recovery, job creation, and export growth. Ambassador wa dziko la China ku Malawi dzulo anakakumana ndi mtsogoleri wa dziko lino Professor Peter Mutharika kumene kunditu mtsogoleri wa dziko lino wapempha dziko la China kuti kodi mutatipatsako mtaji bwanji kuti ife ngati dziko la Malawi tizitha kutulutsa katundu wathu mdziko muno kuti azigulidwa kwa misika ya kuchaya dziko la China. Zimene zikhozothandizanso kwambiri pa nkhani ya kupezeka kwa ndalama zakunja. Oh yeah. Yeah. Choyambirira mafunika kudziona kuti munthu amene ndikugwirizana naye ali njani. Chifukwa mgwirizano wina lonse umayang'ana zimene ungapezepo. So no, it's a good move. China is already gone in terms of business and mwina zochuluka zinthu zambiri zimene China tingaone kuti mgwirizano ngati umene utingapindulepo. No, sitingasimbe pano chifukwa nzoonekeratu nzodziwikiratu. Ndikosiyana kuti mwina nonse mukuvutika ndiye mukhale pamgwirizano. Okay. Yes, pamalephera bekena kake. You know kuti dziko lina lilonse lindi okay, chinthu china chilichonse chili ndi ubwino ndi kuyipa kwake. Yeah, you're right. Dziko lina lilonse liliswa ndi ubwino ndi kuyipa kwake. So ubwino kawiri sukhala ofanana. Okay. Ife tikhozokhala wa Zambia. Koma Zambia is very well known kunjako as a dziko limene kuli, for example, copper. Malawi is not known for that. No. We are known for other things as well. So we can still benefit. We can still benefit. Neighbor na neighbor. Ino mukhoza wabwereka mchere. Inuyo mchere mulibe koma sugar mlinayi. Neighbor mchere alinawo sugar alibe. Ezona. Kumakhankhani yothandizana basi. No, ine ndafulumira kulapa ndipo ndizona zimene yakulazo. Well, MCP opts out of plane crash probe team dzulo kunali nditongoke ku nyumba ya Malamulo. Khani yake ndiyoti kafufu watsopano ayenera achitike pankhani ija ya ndege imene idapha chitima ndi anthu ena 8 komatu kumeneku atalengeza mayina kudapezeka kuti kwachitika mpungwepungwe munachita follow nkhani imeneyi kapena. Yes, dzulo speaker wa nyumba ya Malamulo analengeza kuti komiti imene ichitika kafukufuku watsopano wa ngozi imeneyi mukhala aphungu 13. Paphungu 13 yo follow akuchipani cha DPP, atatu akuchipani cha MCP, mmodzi wa UTM, mmodzi wa UDF, mmodzi wa PP, atatu a independent. Ndiye chimene chidatsitsa dzayi kuti njovu ichokenyanga chinali chonena kuti MCP yakuona kuti atatu a independent iwo ndi anthu oti akugwira kale ntchito ndi chipani cholamula. Which means in translation, DPP has 7 members, not 4. I see. Which means akuona kuti zotsatira zakafukufuku ameneyo zikatuluka might not necessarily be fair according to MCP. And later on they decided to withdraw. Kuti chabwino ngati zikhale machontomo ngati
pakhalibe kukakamira kuti mamembers wakhalebe momwemo it means kuti ngati MCP sitengana umbali mukafukufuku amenewo. And I know it was also a topic pachidzulo. And I had a great reaction ya Joe. Imene kuoneka kuti Amalawi amalankhula. Oh yes. Kuamvetsera zambiri zakukhosi. Umati kumaya analankhula ndithu maganizo awo ambiri ananena kuti imene natolowa kunjoti MCP ilakwitsa ikapitira ndi ganizo menero chifukwa Amalawi si kuti anapereka judgment kwa iwo kuti anali mboma ndi kuti iwo ndamene adalakwitsa ayi koma akungofuna kuti pakhale fresh inquiry where ndi iwo ngati akudziwa kuti they are clean malingana ndi kulankhula kwa Malawi sakusowekera kuti chitemo ganizira zambiri kaya nambala itakhalamo munthu mmodzi ndi representative ibe basa ameneyo potengera kuti majority imayenera ikhale ku DPP chifukwa ndili boma lolamula iwo ndi kuti anthu awiriwo akuti analokwanira malingana ndi Amalawi. So kafukufukuyo tione kuti kodi akhale bwanji koma Amalawi they reacted I think motsutsana kwambiri ndi ganizo lochita withdraw kuti first tikhala mu commission imeneyi. Yeah, so iwo ndadindo ndikhulupirira kuti akhala akuona kuti apanga bwanji. Chimene chinadabwitsa pang'ono Simplex Chichola Banda atalankhula kulankhula kwawo poyambirira kunali kwa kuoneka ngati akuchita achita chiganizo choti saonekeramo chifukwa chakuti adapanga kalewo kafukufuku kawiri. Okay. Yeah, ndiye kupita kwa nkhani ndiye kuti po atola nkhani kufunsa machitira njizi nzina zotero pamene pamaoneka kuti ndi nkhani so yakuchepa kwa nambala imene akuiona. So as a matter of fact nkhani yakuchepa kwa nambala anayipanga raise ndi timati chief whip. Oh yes, amene ali ya Moses Kunkuyu. Yes. Chief wa chipani cha MCP ku nkhani yonena kuti akuona kuti sizibalance. Of which I understand chifukwa chonena kuti sinanga mukati mumvetsese nkhani yangozi yandeke already Amalawi ambiri anakhazikika kale pa chinthu chimene akuona kuti ndi chilungamo chimene chinachitika pa tsiku limene lija. Yeah, true. They already obviously it's a politicized situation. Yeah, sure. Nde chiwerengero cha aphungu 13 pakuyenera pakhale a balanced number of representatives. One thing that shocked me was that UTM has one member. Oh yeah. One of the things that I was shocked about, I was like, oh. And I'm also of the same view. The composition, is it only limited to 13? Of course, sanga khala anthu ambiri beji for general ndinkhani time and money. Akachitsegulaso kwambiri kuti mwina akhale anthu ambiri aona kuti mwina asilelani sigwira. Koma one thing I would say is that mwina anthu omwewo 13 nambala yangu igawa more. Personally, I don't know. One person from UTM for me doesn't feel like it doesn't feel enough. Amalawi sonatero kulankhulako madzulo pamene mafunsa maganizo ndiye tione kuti akamva zimenezi mwina amachonikira zikhala mtundu wanji. You have another story that side? Yes, I'll take one more on the local scene. 69,000 households displaced, floods, death toll hits 34. Part of the story reads, floods from recent incessant rains have left Dorothy Tsamba, 87, at Robert Village in traditional authority Lundu in Chikwawa, a widow. Her husband was washed away by flood waters that submerged their home at midnight. Kusafirira kwa madzi kumene kwachitika chifukwa cha mvula imene yakhala ndithu ikugwa kwa masiku angapo maka sabata yatha iyo. Malanja okwana 69,000 amdziko muno akusowa kokhala pakali pano anthu 34 amene amwalira kuphatikizapo malingana ndi nkhani awa Dorothy Tsamba zaka 87 boma la Chikwawa amene amuna wako kuloka ndi madzi. Zili zimzomvetsa chisoni kwambiri. Madzi analowa nyumba mwawo pakati pa usiku ndi kudzadza mmene muja. Mvula imene yaononga ija mvula masiku ochepa koma yaononga kwa basi yaononga kwambiri because abasoonekana kuti Malawi is persistent food insecurity worries or food program. Mvula ija yachita ndithu kwakukulu kukulazo mbewu sokoneza
anthu malokhala zambiri zachitika, and we see another story in connection to that story kuti Zimbabwe delivers final relief consignment to Malawi. Yes. Tupitirabe kuthandizidwa faja nyengo zimene tadutsa pakatipa. So dziko lija la Zimbabwe nalonso likuti waneba ndi waneba. Muja munatero kuti sukhalira lopanda neba umazasowa njere. So Zimbabwe khalidwe mchuma. Very much true. And government commits to empower women in Malawi media. Zimene zimazizo? Yes. I know what Association of Women in Media nzulanaga kumana ndi nduna yoona za zofalitsa mauthenga amene wa Shadrack na Malumba kukakambirana ziwiri zitatu kuti kodi mungatilimbitse modani ntchito zathu ngati azimayi mu sector imene ya media. Asankhiraji umayang'ana azimayi okha ife ndinja. Oh no, inonso azibambo ngati media ngayipenda association ukhoza kupita because it meant kuti association of women in media, they put in effort to represent. I see. You can also organize yourself and do the same. Sikutaka kana kuti inwai akakakana mzanduzi. Ndimona ngati tipita ku business. Please. There's a story here. ECAMA urges speed in regional trade. Part of the story reads, the Economics Association of Malawi, ECAMA, has called for urgent acceleration of regional trade and energy integration, arguing that deeper cooperation within Southern Africa is key to mitigating the fallout from the escalating US-Israel-Iran conflict. ECAMA President Bertha Bangara-Shikadza said in an interview on Wednesday that disruptions to global supply chains, particularly through vulnerable routes such as the Red Sea, have exposed Africa's over-reliance on distant markets and highlighted the need to strengthen intra-African trade systems. I am in agreement with this. Akuti chitidwe mali kwambira kwa Africa timakonda mchitidwe umati ayi mafuta galimoto tikatenge ku Israel. Yes. Ayi koma katundu wakuti tikatenge ku Iran. Ayi koma katundu wakuti titenge ku United States of America. And yet mu continent yathu yomwe ya Africa tindi mayiko amene ali tikuthekera kuti pangaso opanga nawo malonda. Okay, malonda ngati amene wawa. So what this economic expert is saying, amene ali Bertha Bangara-Shikadza, is bwanji tiphunzire khalidwe lopanga malonda mu Southern Africa momwe muno. Chifukwa chonena kuti mwachitsanzo pakadali pano kuli nkhondo ya United States of America, Israel and Iran. Nkhondo imene yoyo ikupanga affect zinthu zambiri zimene zikomoto timagwiritsa ntchito. The same way nkhondo ya Ukraine and Russia inatipangira so affect. And yet mayiko amene ali kutali kwambiri ndi mayiko athu akuno mutimvesesa. Yeah, sure. Why is it that sitingaphunzire kupanga malonda pakati pa Africa and Africa? Chifukwa kawiri nkhondo zimene zimatipanga affect ifeyo ma consequences ya nkhondo zimene zimapanga amakhala mayiko akali kutali ife nkhondo sikutikhudza, but somehow we are bearing the consequences. To avoid bearing the consequences, tiphunzire mapanga malonda mayiko yandikana. In Southern Africa, we have Zambia, we have Tanzania, we have South Africa, we have Zimbabwe. Why is it that we can't come pamodzi kunena kuti kodi mundishani? What is it that we can trade on? What is it that we can trade when it comes to trade makankhani ya gulitsad gule, the exchanging of goods and services? Why can't we develop that culture of trading of goods and services amongst ourselves as Africans? Kusana kuti akangoti ena ake mayiko akwazungu kwa kumenyana basi ife chine chichonse chisokonekere mayiko mwathu. It does not make sense. It doesn't. It does not make sense. It doesn't. Well, in connection to that story, ndokumbukira mene dziko lino linadutsanso mavuto ena. I shouldn't point fingers to the government imene ikupuma pano, koma kungokumbutsana chifukwa tinali ndi nduna nthawi imeneyi imene maona zinthu zosiyana-siyana avitumbiko mumba kunali ndithu sindodziwa kuti zimachokera mu office mawo kazimachokera pati koma kunali kuti ayi katundu asabwereso kuno Tanzania ko Zambia ko cheka izi ndi izi. Well, commandant nazaona kuti ife, so we don't have capacity. We had no capacity at that particular time kuti tikhoza kukhala ndi zinthu zimene tikanakhala nazo mayiko amene anzathuwa
atasiya ku panachitika sompongwe. So I'm just in agreement kuti nthawi zina zake ubale wapakati pa Africa ndofunika chifukwa mwina uko kuli zina kuno kulibe, kuno ziliko uko kulibe. So it's just a matter of kuti tizigulitsana kwambiri kwache. I've got a story about Malawi digital connectivity project against marriage. Dinkhani is digital services. Malawi muno zimachitika kwambiri maiko akunja kuti anthu amachitanda amapeza ndalama through digital. So kunoko tinatsalira pang'ono. So this project natsalira pang'ono mwanama koma kwambiri. People are already making money kutengera ndi whatever creative works they are in. That's true. And they are benefiting kwambiri. And actually career yao whatever how they make money is through that. Yeah. Kumamene kunosunga dalili zinazo. Asunga dalili zimenezo. Ntochepa kwambiri. Ntochabe. Tikapita pa social media basungu nyozana hapo basi nkhani hata, but you know other countries they use those platforms kupanga ndalama kupanga monetize and everything. Even kunyozana komweko also they use that because nkhani ya when it comes to social media it's about viewership, likes, comments, sharing. So kabiri you know how muntu but naturally ndi muntu okonda zinthu, muntu amakonda zinthu kwambiri, and people like drama. Yes. So inilikoza kubwera pamene baja ndi gist anthu ambiri nkutani kubwera pamene baja kupanga comment, kupanga react, and maybe even asking for more in kupanga ndalama. So maybe what they call is right now is why is it that we can't use that to make money? Oh yeah. Because it's like right now we're just doing it. I'm not trying to say kuti tilimbikitse nje tidokonda kunenana, because at the end of the day zimakathera soko cyberbullying. Oh yeah. Ndi mlando. Koma I agree with you to say I feel like we can do better. We can do better even in terms of monetizing zimene timapanga pa social media. Yeah, content creation anza toimba panopa, you know, OGC jeta ngosiya kugula nyimbo panopa nyimbo imakhala YouTube for free. Oh yeah. And how you doing? Ena sama kuikira niso ni mwenyewe ine yake musana ike maona. So ndichipongwe. So it's easy nkhani yabwino. We need this project. Definitely. As soon as now. Munendi nkhani yanji. Arts and culture. Go ahead. I will take one. A headline here reads, it's Onesimus and Driemo at Comesa. Musicians Driemo and Onesimus will face each other tomorrow at Comesa Hall in Luntha. The two artists will perform with support from Mibawa Band, DJ Mighty Virus and DJ Bull. The charges are 25,000 kwacha standard advance tickets and 30,000 kwacha at the door. Weekend. Maplani ndambiri, including that show Comesa Hall, Blantyre, Mawa. Wonderful. Also, the Elaine Juche faces Saint Reroast in Rome, March. Yes. Yakumana. Kuimba pamoja. Ndipo mwezi umene wa marriage. Which is March Madness. And this is kuchitika pa nthawi imene Elaine Juche chichitikire ni ngozi ja imene inapha bandi yake. Mamembers a bandi yake. Yeah. Wakhala alichete. Kena kuti namuona natukira ku show ya Onesimus versus Armstrong. Kena kwa papa ndinaona so kuti watutsa schedule ya mmene achitira ma show. Yeah. Yes. I think so I'm speaking on behalf of many Malawians that we missed him, and we had wished him well in Tepalani comments and Siva Malipela Be and Twena often kusokoneza zinthu, but I love that there were also others that were supporting him, and then that continue to support him. Sijin to Job Hega, you cannot heal just in a space like this. Yeah. He dissolved water when it comes to grief, and grief is very unbeating. But all I can ask is that we continue to support him as well. I should be agree in agreement with you. Kumakazo kambatu. But do you have that proof? Koma tifuneza bwino pamene watu. Ndese babuli ngini manena ija. Antufuna content. And when I Jenny Gideon I will lose as nthawi. That page I would be under the microscope. With the farm inspecting 21 stadia clubs ahead of new season. SKC Charity Golf tees
off tomorrow. The South Class Chilima Foundation Charity Golf Tournament will tee off tomorrow at the Lilongwe Golf Club. The tournament's organizing committee chairperson Brian Combs, in an interview yesterday, said the tournament has attracted both corporates and individual golfers. Golf tournament, it's in memory of the former vice president. DRC on the verge of history. International sports. The Democratic Republic of Congo, DRC, is on the verge of becoming the 10th African team to qualify for the 2026 FIFA World Cup to be hosted in the United States, Canada, and Mexico. DRC arrived in Mexico on Monday to prepare for the Intercontinental Tournament, where 6 countries are participating with only 2 to qualify. Yeah, tumalizile bamenevo. Tifanya nthawi ife tathokoza kuti munali nafe kuyambira nthawi ya 5 koloko kumawa imene tinabwera ndituza kusokoserani kuzakulongolozani kuti kwacha weekend. It's Friday. Mapulani ndi ambiri. Chachikulu imene tingalangize, enjoy responsibly. Uliso mande kutsogoloko. Endino ni month end. Month end but 27 so le oti antu ena again tumba mjalwa. But please kulima bills. Do not forget that. Don't forget that one. In Moses Magawa. In the Tandi Wemsumara, the Togoza Makina, Gideon, Kashala, Gones, Toti, Nigga, Commands of the Vega Minute Vigamo. In your abilities and a program to set it up, and no, Bakanema Luntha, Mokomanonse.